Skal vi se. Bare først velkommen, men jeg skal bare si at vi sender det på nett, men det er bare det området her hvor kameraet dekker, så vet dere om det. Og det er bare mikkene her, så hører ikke dere. Så vet dere om det også. Jeg har lært meg litt sånn etter hvert. At det er viktig å informere om. Sorry, just some internal information. So I got all of that. I totally understood what you're Sånn, Nikolai? Yeah. Toilets and emergency exit is out the room. Out the window? Yeah, out the window, yeah. They know it. So, yeah, welcome. Very happy to have you guys here, taking breakfast at our office. We got someone online as well. And we have Anthony from Epiphan, who's the sales guy, yeah. Sales manager. Yeah, I lead the sales team for Epiphan, so thanks for having me in, Anders. You're always welcome. And I think I had a chance to meet pretty much everybody before we got going. So for those who I have not met, my name's Anthony Tironi. I'm here at Epiphan Video. And I've got some slides here I wanted to kind of share with y'all. And I'll start that in a second, but I'll start with a little story. I got here to Oslo, I guess it was Sunday afternoon, and sometime Sunday night, I broke my tooth. And boy, it was painful, and I couldn't sleep, and I got, what am I gonna do? I'm traveling in Europe for a month, right? So how am I gonna do this? I can't survive a month with this mouth hurting like this, right? I better find a doctor here in Norway. So I went online, it's 3 o'clock in the morning, and I found this all-night dental service. They're working 24 hours. So I called and spoke to the lady, and I said, well, hey, can I come now? And she goes, well, no, there's no doctor here now, but we can make you an appointment. So I go, okay, fine. Appointment, 11 o'clock. And I'll tell you, the service, the medical service here is great. Way better than, she did a really good job. So very gentle, very nice. And it was kind of my welcome to Oslo moment here. So it was quite an adventure. But anyway, it's good to see you all here. Thanks for coming. Like I said, kind of in the beginning here, we've got some slides that I put together. And, it might be review in some cases, so because I think that, Anders has done a really good job, and Oyvind and the rest of Nikolai and the rest of the team have done a good job just educating folks, here in Norway about the Pearl products. So we'll get started here with that. I've got kind of an agenda here. The slideshow is going to be broken up into basically 3 parts. Thank you, Anders. We've got a corporate overview, so I'll talk a little bit about, the background of the company, the management, kind of where our offices are, just a little bit of corporate background. And then I'll talk a little bit about, how we approach the European sales channel, right? We've got different markets that we focus on, and we'll talk a little bit about how those are faring. And then the second section is really more about product portfolio. So we'll talk a little bit about the products. That may be review for some of y'all, but we can go faster or slower when the time comes. So we're talking about the Pearl. We'll talk about the Pearl Mini, the Pearl Nano, the Pearl 2. We've got some new capture devices coming out later in the month, so we'll talk a little bit about those. We kind of consolidated some of the products there. We've got some extended warranties. I'll tell you a little bit about that. Again, it might be repetitive, or you guys might already know about it. And then towards the end, we'll talk a little bit about some projects we've done, just some examples of different things, and give you some ideas of where we're doing well. And those are going to be, education. We've done a lot with live events. We've done things with court systems in different parts of the world. And I think Anders also has some kind of slides more on the technical side of things. So between Anders and I, we'll kind of cover a few things here. And if you've got questions along the way, just feel free to ask those as we go. And off we go. So we'll start off with a little bit of a background here on our corporate background. These two guys here, Mike Sandler and Misha Gilin, these are our founders and the CEO and the CTO of the company. The company's been around since 2003, so we're getting in, second decade here. It's wrapping up. We have a corporate office. It's in Ottawa. We've got a presence in California, in the United States, and we've served a lot of customers, all over the world, and that list keeps on getting bigger and bigger. So this is, kind of a snapshot of our office in Ottawa. We've got most of our company functions are in Ottawa. So we've got, engineering and supply chain and support, R&D, most of the corporate marketing, finance, HR, all of that's headquartered, up in Canada. So there's probably somewhere in the neighborhood of 60 people in the company.
and I would say probably 50 of them are up there. 48 or so are in Ottawa. And then we've got another office in Palo Alto. All right, so in Palo Alto, California, not far from San Francisco, and we've got probably 6-7 people in the Bay Area. We've got a few folks in New York, people in that area. We got a guy in Seattle, so kind of sprinkled around the country. But everybody that's in the U.S. is really focused on either sales or marketing, some sort of business development role. So that's really a little bit about the company in the background of kind of how we are laid out and how we're all set up, but pretty much all in North America. We've got a few developers that are working in Russia and in Ukraine. We've got a few folks there too. So just kind of a long story, but we've got a few folks over there too. Wanted to talk a little bit about some of the markets that we focus on in Europe. So these are the kind of the key markets that we pursue in the European zone. So we've got some countries that we don't really have direct relationships with. We've got some resellers here and there, but these are the markets that we focus on for the most part. And we've got kind of a strategy where we've got one geography, one representative partner that we work with. In the case of Norway, it's Latang. So basically what we try to work with the different partners to do is to provide all the support, just like if we were present in a particular country, we ask that partner, it's kind of the understanding for that partner to kind of do the same things we would do if we were there. So that includes sales, support, any kind of channel management. They obviously know the local language and they're good for the time zone. So it's really a good fit in each one of these places that we manage. All right, so we'll move on to the product portfolio, and we've got basically two different product families. We've got capture devices, and then we got the streaming and recording side of things. Over the last year or so, with the supply chains and things like this, and just buying components and stuff has been difficult lately, and so we've kind of consolidated some of our products. So we had to discontinue a couple of items, the DVI to USB, SDI to USB. Broadcaster, those products have been discontinued, so we've kind of streamlined our product line into these groups here. So we've got probably most of the Pearl products, and we'll talk a little bit more about these as we go in the next couple slides. All right, so this slide here talks about, it says broadcast without barriers. What does that mean? Well, it's really kind of our focus, right? We want to be able to provide equipment for companies to produce professional grade videos. And maybe they don't have a lot of expertise in the technology side of it. Going back, a couple years ago, it was very difficult to make videos. And you had to know a lot about video equipment. So most of you guys are pretty skillful at that kind of thing, but not all of our customers are. We've got a lot of folks who want to do videos at their home. They'll do videos in a company, maybe videos in a church somewhere. And they have a hard time just learning how the equipment works. So what we try to do is make it real easy for people to produce really good results with the equipment. So we'll start off here. We'll talk a little bit about the Pearl Nano. That's the kind of the entry-level product in our portfolio of streaming and recording products. You guys probably have seen it, I think, for the most part. It's a single-channel device. You can connect a couple cameras to it, and then you create a screen layout, and then you stream and record that layout. We've recently introduced some new updates for it. So you can do H.265 and you can do HEVC, and there's even a 4K add-on that's available for sale if customers need that. But pretty much a single channel device, and this is the back end of it, and this is how it all connects. So you've got an SDI connector, you've got HDMI in, so those are two video inputs. We've got HDMI pass-through. A lot of times people want just the raw HDMI signal to come back out of it, so we've got that. There's an HDMI output, a couple audio types of inputs. We've got RCA, and then there's XLR inputs. And then the whole device is powered over PoE or through an adapter. So we've seen a lot of companies shift away from our previous product called the Broadcaster into this. It's a lot more modern, a lot more things are, a lot more value to it, and it's actually a little less expensive. Fun fact, sorry. Sure. The Nano is placed under, don't look at it. I'll leave it alone. It's placed under here, and getting the feed
from your laptop into HDMI Oh, input. okay. And pass through to the projector, and it makes stream to go to there. Okay. Inside the studio, Perfect. which goes to YouTube. Wow. That's a pretty sweet setup. So, That's really nice. to use it. Oh yeah, for sure. We've got a couple other things I'll talk about later on how we set those up for remote contributions and so forth. But that's the Pro Nano. Pro Mini, and I think a lot of you already know about the Pro Mini. But this device is kind of in the middle of the range, and it's really been optimized, and we see a lot of use in education market with it. So it's got, you know, full HD, and this device is a little different than the Nano in that you can connect 3 inputs to it, and then you create screen layouts, and you can save those as presets, and then do some switching between the layouts, right? So the Nano doesn't do that. With the Pro Mini and the Pro 2 are better for those kind of applications where you need, you know, a number of different screen layouts and to be able to switch between them. A lot of times you'll see that in education. You know, we have a lot of education customers on the Pro Mini. We've got a big touch screen on it so that, you know, if, like an instructor can operate it from a podium or what have you. And again, I think you guys are pretty familiar with the Pro Mini. There's a little bit more here than what you found on the Nano. There's up to 3 inputs, so a couple HDMI, an SDI unit. There's also the ability to connect USB cameras to it. And then there's the professional style audio inputs with the TRX, XLR, our combination jacks. And then if you wanted to hit like some consumer level audio, there's RCA also. Pro 2, okay, kind of more of everything. You know, you've got you just kind of more of like I said, more of everything. You get more inputs. So there's two HDMI in, 2 SDI in. A total of 6 different cameras can be connected to this device at one time. And more types of cameras, right? So you can connect not only HDMI and SDIs, but also USB, NDI. There's SRT cameras are also in the mix there, as well as USB if you wanted to connect those. So, and IP cameras as well. So pretty much any kind of camera you've got can fit in here. All right, thanks, man. Popular, I'm sorry. Yeah. Sounds great. Okay, cool. So that's what we've got here for the Pro 2. And again, I think you guys have just in the brief conversations we've had before the show here starts, I think you guys know a little bit about it. And then there's one final slide on the Pro 2, and then this one comes in the rack mount version as well. So if you wanted to install it in some big universities typically have, you know, shelves, you know, a closet in the back where they put all their gear, and they want it in a rack. So we made a rack mount version of it available just because that's something that we see a lot of demand for. The Pro 2 sometimes is put on a shelf. We've seen that happen. Somebody put it on a shelf and then put it into a rack. But if the customer wants a rack mount version, then it's available. We've got a bit of a roadmap here coming together for new things that are coming to the Pro family. So this will be on the Pro 2, the Pro Mini, and the Pro Nano. So in October, we're going to have 4.17.3 come out. And one of the main things that we've got identified so far, we'll put this list will get a little bigger by the time we get to October. But for now, we're really quite certain that we're going to add some improvements to the multi-channel synchronization when used with Panopto in particular. So if you can imagine, you have a video camera, you know, feed coming in from a camera. Maybe you have an HDMI set of slides, you know, and maybe the instructor's talking about the slides. The ability to synchronize those in 2 different channels is really what the effort here is to optimize that. So I think it's going to get better for those using those kind of setups with Panopto. And I think pretty much any time Panopto's being used with the Pro products, you've got at least 2 channels, sometimes 3. So synchronizing those is something that's important. Yeah. We need another box before we send it to the program to be totally sure it's Yeah. no latency. Yeah, the latency will be greatly reduced with the new updates. So yeah, so looking forward to that. I think, Anders, we might be able to produce a beta or something. You know, you guys can take a look at it before we're. We've done it a couple of times. Yeah. Some customers Yeah. test it out. Test it out in advance. So yeah, we'll send you that. But 2 things about the firmware is coming up 3 or 4 times a year. Yeah.
3 or 4 times it's coming in new firmware a year, roughly. Yeah, it's about 3, 4, sometimes more. Yeah. For the And there's a lot of things that have come out on the firmware which wasn't planned at all. Yeah. When the That's why the Pro list was is a little released, I guess. short, right? Yeah. Because we're always trying to figure out exactly what's going to be the most useful for customers. So the list has just got this one item in it, but by the time we get to this firmware update, there'll be a few more things there. So, I'll let you know what those are as we get better at find it out. I feel like I'm in a movie production or something. Close as you get. Okay, I'll take it. That sounds good. All right, so then later we're called midterm, long term, and then the future. So in the midterm, we want to be able to add NDI 8. I can't see very well. NDI 5.0 or 5 point, the next version of NDI that's coming out. So those are changing pretty rapidly. So by the time midterm comes, it might be up to something bigger than 5.0 or 5.1. So we make that an X. And then along the way, we'll have some bug fixes and so forth. And then later, we're going to add NDI HX support for the Pro Mini. Today, you can't use really NDI on any of the products except for the Pearl, and so we're going to bring that to the Pearl Mini sometime, in what we call in the kind of the longer term. And later, we want to be able to support closed captioning. So we're getting a lot of customers that want to do traditional technical closed captioning. Right now, we can do things like we call it open captioning with things like the live script or other text to speech kind of devices, but it'll be true closed captioning. So that's kind of a snapshot of what we have on the drawing board for new features coming along, and these will get a little bit richer as we get towards these dates. It's very interesting with the captions stuff because the government is putting all the universities on the slab now from 1st of January 2020. Okay. We have to text everything which goes out to the students. Yeah, that's a good one. And, if you have more features like that, lots of people will Is that live or is it? No, it's just that they made a law about it. So Yeah. we don't know how it's going to work yet, but probably not live in the beginning. Yeah, it's a good point because we've had similar. We did live because we want as less work as possible. Yeah, so we've had some similar requests from other parts of the world for the same exact reasons. They have local laws that are pushing them to support video and captioning for those who maybe they have hearing problems or things like that. Yeah, so yeah, we're after that for sure. As mentioned, we've got a couple of new capture devices coming that's going to launch probably in the next week or so. We have the AVIO HD Plus and the AVIO SDI Plus. So these are replacement models for previous devices. They look very similar to these, but we were having trouble getting the parts for building them, just given the local dynamics of the world supply chains and so forth. So we kind of quickly redesigned these, and these are kind of our main volume pieces for the capture products. But I think for the most part, if you're familiar with the original AVIO series products, then these are going to be real familiar to you as well. They run a little cooler. The other devices got a little warm, so we've found a way to optimize that. And we also have a external audio connector on it. So we've had a few cases where things like Teams or Zoom have had trouble picking audio up off of the embedded audio from either SDI or HDMI. So now we've got a dedicated audio connection on the device, so you could capture audio from a separate microphone if you wanted to. So it's a lot more. There's not many things you can do with these devices, right? So they're pretty standard kind of commodity items. But we sell a lot of them, and we've had those requests to be able to support an external audio channel. So we've got that. All right, just a quick slide here talking about some of our support and things we do just to support the products. So our support team, like I mentioned in the beginning, is up in Ottawa, Canada, and they're available pretty much 9 to 5, on live phone. But otherwise, if you had questions or different things that you need answers to, like we were talking about earlier, we can work through Anders for that or directly to our guys.
And if you got a question or two, then we have a live chat function that you can get to and ask questions there too. And then on warranty and so forth, you know, when the few times when the devices need to be replaced, we typically do like a live, live swap. I'm trying to think of the right name for it, but yeah, you send us the device, we send you back a replacement for it. We do offer a couple extended warranties, so this extends the warranty to 3 years. You know, it's 2 years for Europe. We got a 1-year warranty most other places, but a 2-year warranty in Europe, and then this would extend it to 3. So those are available for a purchase. A few more slides here. I wanted to just tell you a little bit about some of the things we've done recently. Some of these are in the U.S., some of them are in Europe, some of them are other places. But the first one you talk about here is in North Carolina. It's a big university it's a very prestigious school in the United States, and they've got 340 some odd Pearl Minis that are connected to Panopto. So this is probably one of our biggest deployments we've got in the U.S. We've got a couple of big ones there. This one and one other I'll tell you in a little bit about. But the school made a very rigorous decision. They took a long time to figure out what they wanted. They had access to kind of everything. So they were looking at Matrox, they were looking at Extron, and they were looking at Epiphan, and they ended up choosing the Pearl Mini. So that was North Carolina State, and that was just a few months ago. We got that figured out. I've got, and I'm going to give it a try here, a video. Let's see if it works. Yeah. Yeah, but I have a loud computer, so let's give it a try and see what happens. What keeps me excited is the advancement of technology. As a former broadcast engineer, and then to walk on this campus, it's just like it's the candy jar. NC State University is a land-grant institution. Our goal is to provide world-class education and research. At NC State, we love technology. We love using technology. It's a part of every space that we have. It's important to create highly advanced learning environments so that our faculty members have the ability to provide engaging instruction and our students can access content quickly. Based off of the feedback that we receive from students, they definitely wanted courses recorded. And in order to do that, we wanted to make sure that we had a hardware-based recording environment. When it's all integrated into a full learning experience, it makes a huge difference. It really just brings them to life and it gets them excited. NC State decided that we must move forward with providing capture capacity to all classrooms. We needed to go from 50 classrooms for capture to more than 200, with hundreds of concurrent recordings taking place. We did a really extensive evaluation process. We went through a bunch of tests with a bunch of different hardware and landed on the Epiphan Pearl. And Epiphan checked off pretty much every criteria that we were looking at. It was critical Pearl be able to integrate into our existing AV infrastructure. Epiphan Pearl is being used across campus as the primary classroom capture system. The front-facing side of it is Panopto, but Epiphan is that workhorse behind that solution. We have the Epiphan Pearls deployed within classrooms, responsible for captioning classes, and also in some of our specialty spaces so that they can capture meetings, special events, live events. There's no room for failure, and so that's how we've built our lecture capture system. My favorite feature of the Pearl is that it works. We have 80% of our classes being captured, over 1,500 faculty using the service, and 4 million views for our first full year. It's been a breeze, frankly. We've now gone through 2 full semesters of thousands of recordings. The classroom experience for faculty and students is really seamless. From a student standpoint, they have it instantaneously. The faculty don't have to engage with it at all. It's automated so that it automatically starts, it automatically stops. With the pandemic, with teaching all across the state, accommodating the students with different disabilities, I couldn't do any of that without the technology. Pearl has created a more dynamic learning environment. And it's bigger than just classroom capture. It's integrating every single aspect of the classroom. We feel like Epiphan has our back. Implementing the Pearl has helped transform our digital experience and keep students engaged to help get them that core content and to record more classes and have more access available to them. That's what gives me my passion, is to watch people grow. Give them the tools and let them do it. All right,
So yeah, this is a brand new video. I think outside of Epiphan, you guys are the first ones to see this. We just got done producing this. So we sent a team down to NC State. They recorded this. They spent a couple days putting this together. So we're doing like kind of video case studies with some of these projects that we're just starting to do. So the school hasn't even signed off on it yet. So, but I figured, I'll show the guys at Latang. You know, I can bring it. I'm not going to put it on the web or anything just yet. But anyways, that's fresh off the press. So thanks for paying attention to that. The next slides are a little more local. Oh. So we've got BI. Okay, so this is a school that Anders was working with for quite a while. I've got a few slides here. So maybe, Anders, if I could get you to maybe talk through some of this stuff for us a little bit on the next couple of slides. There's a couple, I got some pictures and some different things here. So just, you know, whatever you think, and just kind of a little summary of what happened here at BI. Because that was the first, I think, the installation of the education before or pre-March 2020, when everything just went to the roof. Recording and especially with Panopto. So I think that was one of the first installation we did the large scale in all 4 campuses in Oslo and Bergen and Trondheim and Stavanger. It's still running with about 70 classrooms across those 4 campuses. But that was the first kickoff with Panopto. That was the first one. We've got a few others here. We got NTNU. We got a couple others as well, I think, too, right? Yeah, so that's the second although that's the largest one probably with NTNU and the Norwegian Economical School, which we talked about earlier, and the NBNU using Panopto. Yeah, you also, yeah. Don't have 70 devices because you don't have that many. you might have as well. So Panopto is chosen by the government platform as the main sort of video on demand platform for education. Okay. So that pushes also. That must be the secret here, because I work with customers all over the world, and Panopto is very strong here, more so than other places. They get their office, I think their European sales office is in the UK, and they're doing better here, I think, than they do there. So I think much is about the government had decided, body with the government decided to go with, And then there will be a new committee and a new decision. yeah. We'll see. We'll see how that one goes. Things change quickly, so yeah, we hear what you're saying there. All right, so we've got a couple photos. You know, Anders, maybe if you can explain what these are, that might be good. I dug these out of my this I think it's 2 different installations wise in Norway with the education. Either is still controlled totally from Panopto with schedule and mainly, and the other way around is some places using control system to control it, either by the API from Panopto. Controlling start and stop and pause, and lately also we could control the pause function in the Perl from the API. This also has on BI integrated sort of before the lecture starts. They have a pause screen saying that we're not live, but we're going live, and then the teacher can decide when to go live, so it switches over. Just another layout. Which is a way to do it, but most I think using the schedule and just running it straight from the Panopto side. I think the other one is they set up a control room there just to have a preview of all the classroom, so you can see if the teacher is there, if something happening, etc., etc. And that's 2 rooms, but different. I think that's 2 different areas. I think it's Bergen or Trondheim. I can't remember. a lot of Pro 2s in use there. And then I think there's just one last one. So we had a that's that guy in the back who wrote a story about. We made it in the magazine in Norway, Pro AV. We made a story about this installation. That's 2 years ago, I think. We wrote that story. Yeah. Awesome. Nice photos, by the way.
All right, so we got another one here, and again, I think this is the last education-oriented slide that we've got around these case studies. But we call it MTSU, Middle Tennessee State University. I think it's like 400 and some odd classrooms are using the Pearl Mini along with Panopto. So this is probably our very first of the large deployments we've done, and they're still very happy with it, and they've been using it now for I think at least 3 semesters. So it's going really well, and I think it's probably grown to beyond 435 already by now. So we work with a local university kind of integration company that focuses on universities. It was called M3, and that's in Tennessee, place in one of the states in the United States. All right, so that's kind of enough for education. Now the next one we've seen, the next couple are going to be about court systems. We've got a partner that we work with in Australia, like we do with Latang here. We've got a company we work with there, and they've been really good about placing the devices with the court system. The state of New South Wales is a kind of a region of Australia, and the court system there has got about 400 rooms that they're upgrading, and over the last year or so they've been adding Pearl 2s to it, and I think so far they've deployed almost maybe a little over 200 units so far. So there's two Pearl 2s per room, so it's not, we got a long way to go, but it's been a pretty good place for us to sell the devices inside courtrooms. Different court systems, different parts of the world have different rules and regulations and laws and what can be recorded and what can't and this kind of thing. So in Australia, they record pretty much all the court proceedings. So everything's kind of recorded for the record, different whatever court cases. Some places will use it for, like we've got a couple of deployments in the United States in courts where they're using it for evidence presentation to juries, right? So they'll broadcast to like maybe an iPad or something, a video that's been created. So that's another place for us. And this is kind of, I think this is my last slide. We have another court system that's in Mexico, and they've taken more than it's getting close to 300 Pearls now, going back to the original Pearl EV. And they're using it for the same kind of thing. They're recording, courtroom proceedings, in different courts across the whole nation of Mexico. We work with a partner down there, and they help us with those deployments. So just a little snapshot of some of the stuff we've been doing, education, courtrooms, corporate video, live event production, kind of a little bit of everything. And it's, devices are really easy to use, and therefore they can be, used in a lot of different applications. So I think that's kind of the end of my slides, so I'll leave it there. And Anders, if you've got something you want to present, then we can. Yeah, I think should we have just a close or a short break? 5-10 minutes, roughly. We thank you, Anthony, by the way. Sure. Thanks, guys. We have set up a couple of demo stations. So we have all the units here up and running. We have the studio with a small setup with the webinar setup, etc. We have a small green keying setup, then really fast, which is not how you should do it, but it's workable. You can see how it can be done. So that's in the studio. We have the Pearl Mini and the Nano setup with the sort of the latest firmware, with the preview setup back there as well. Just a quick fact: we have the Pearl 2 in the studio running the live stream going on YouTube now. And it's also providing the green keying in the room, and it's also providing the studio setup. So doing 3 things at the same time, and that's a bit of the, how do you call it, kinder of different, simultaneous you can do about it. It's not about the boring recording and streaming, but you can do several things with it. So have some more coffee and 5 minutes, 10. Have some slides you want to show? Yeah, I'm thinking we can have a short more of a workshop. I can go through a different setup and some features you might not have discovered. So if it's like 5 minutes, and I can just set up, and we can have a walkthrough with the features afterwards. Yeah. Thanks. Det med API, for vi kommer til å få kjempeutfordring og så på nye jobber når vi gjerne vil ha, for nå kan vi Pearl.
Ja, jeg tenkte, Anthony gikk jo gjennom på at mye av de tingene med oppsettet, så jeg tenkte jeg skulle bare dra dere gjennom litt med de forskjellige mulighetene vi har, som vi kan gjøre litt, som man ofte glemmer da, for å si det sånn, hva som er mulig å gjøre. Hvis dere bare har lyst, så kan dere gå inn her nå. Det er bare livesending, men dere er jo her, så trenger ikke gjøre det. Men det er sånn man kan gjøre det, med en QR-kode går direkte inn, og så er du på YouTube, og kan følge med direkte på sendingen. Anthony snakket om det litt med, snakket litt om forskjellene på de 3 modellene. Så er det 4 sekunder delay på det. Du må skru deg igjen, Terje. Ja, jeg vet. Unnskyld. De 3 modellene, som for så vidt gjør det samme, altså brukermessig, oppsettsmessig, så er de ganske like, så man kjenner seg igjen i de forskjellige oppsettene. Det er mye prosesseringskraft, og mange input, hardware og sånne ting, som er forskjellene på de. Og i hovedsak så er det Minien som kan håndtere 3 strømmer, Nanoen håndterer 1 strøm og 1 layout, som Anthony sa, og Per 2 kan håndtere opp til 6 strømmer. Men det er en pool av prosesseringskraft, så man kan gjøre forskjellige ting. Det er ikke sånn eksakt man kan gjøre det og det og det, men man kan ikke gjøre det, men det er en sånn sum av mange forskjellige ting. Og så har også Perl 2 fått en del nettverksfunksjonalitet utover det. Du har fått NDI-biten på den, som kommer til Minien, sa Anthony. NDI is coming to Mini. Right that. No, I know. Og det som heter SRT-protokollen, som ligger på også Alle, som også er en sånn nettverksprotokoll. Det er jo typisk dette her som har vært mest kjent for, som vi har brukt det mye. Altså lage webinar, kurs, intern, ekstern opplæring, etc. Det klassiske sånn som webinaroppsettet. Nå vet dere sikkert, jeg har pleid å ta igjennom alle, og dra gjennom litt sånn, ok, vi har hardwaren, men det er også en viktig bit, den som handler om rommet, om lyd og video og sånne ting. Så jeg tenkte jeg kan bare ta kjapt og hoppe mellom de tingene der. Dette er jo sånn som stort sett livesending var. Jeg prøvde å ta vekk mest mulig for å avsløre. Det var sånn stort sett ting var på livesendinger. Det var dårlig lys, det var en telefon, det var dårlig lyd. Det var det klassiske oppsettet, sånn kanskje 2020, før covid-delene stappet inn. Så kjapt gjennom de tingene. Lyd, kjempeviktig. Alle snakker om video, men lyd er viktigere enn videobiten. At det ikke er lyd, at det er overstyret, at det er forvrengt. Alle disse her tingene her er viktige momenter. Komme tettest mulig på kilden, alltid. Så mye som mulig. Sekundært har en mic litt lenger unna, men tettest mulig på kilden, alltid best. Og ikke minst det rommet, kanskje når man lager studier, sånn som jeg har gjort der inne, at man har et rom som låter bra i utgangspunktet, og som ikke er masse klang i, altså ikke Nidarosdomen. Kamera, bra kamera. Sine-kamera, plassering av kamera, sånne ting er verdt å tenke på når man bygger opp studioer. Vi har jo satt opp et studio der inne som er også en lab for oss. Så sånn som det er satt opp er kanskje ikke det man vil forlate hos en kunde eksternt, tenker jeg. Lys, det var mye lys i rommet, og det bør være likt, altså fargetemperaturmessig. Så ikke litt utenfra, litt LED-armatur, og så kommer filmlampene i tillegg. Da får du en sånn miks av farger som blir vanskelig for kamera å få til. Chroma-keying, mange har veldig lyst til å få til det. Har en demo der inne, kjapt satt opp i går. Chroma-keying gir en del andre muligheter, å få et større rom enn det som er kanskje synlig. Men krever også veldig godt med lys, og at den personen er fortrolig med å jobbe i en sånn virtuell verden, da, nærmest. Men kanskje minst det som mange har gått på en smell, er det å ikke tenke på lys når man setter opp sånne rom. Men det kan det gjøre så flott som det rommet her. Og så er det vi nevnte litt innom i stad med GDPR. Og man er ofte tar litt sånn lett på det, men det er ganske strengt. Så jeg prøvde å nevne innledningsvis at ok, foran her er kamera, bak der er det ikke noe. Dere synes ikke. Spesielt på skoler, universiteter, høyskoler og så videre, så har, på NTNU i hvert fall, så har laget en linje foran ved kateteret. Så det er foran den, så er det med på video. Bak, så synes du ikke. Det er lys som viser at man er live på lufta og så videre, sånne ting. For det kan fort bli ting i litt større saler hvor dette er viktig. Og så er det andre ting hvis man har opp livesendinger. Så snakket man i følelsen
at jeg snakket om i 20 år i hvert fall, at har du innhold som skal på lufta, som er kopibeskyttet, altså musikk primært da, så pass på ikke å ha det i sendingen, for da kutter disse streamingtjenestene som YouTube og Facebook rett av. Litt en sånn streamingplattformer. Vi har hardwaren her, men vi trenger noe annet også, og det er fort gjort å glemme at det består på en måte sånn 3 deler. Vi har lyd og video og den biten, og så har vi hardwaren, for eksempel Epiphan. Og så har vi streamingplattformen, og disse 3 måtte på en måte være på plass. Har vi bare 2 av dem, så er vi på en måte litt lost. Og det også var vi kanskje for 4-5 år siden, så var vi veldig flinke til å fronte lyd- og hardware-plattformen, og så ga vi det til kunder, og så satt kundene der uten å vite om hvordan du skulle få det på lufta. Men det er på en måte den viktigste biten, de 3 viktigste. Og noen plattformer er single stream, altså det er 1 strøm ut, og vi gjør sånn som vi gjør nå, lager en mix av forskjellige ting, altså kombinasjoner av, det er jo det jeg viste dere litt, som dere så her, med de forskjellige oppsettene. Sånn går det ut nå. You're still here. Ja. At man lager oppsett ferdig, og så sender det ut som en single strøm. Det er det vanligste. Og det andre er multistream, og det er der hvor Panopto blant annet kommer inn. Altså hvor vi sender flere strømmer inn til plattformen, og så kan den som ser på, kan velge hva den skal se på. Dette er veldig stort i undervisningsmarkedet. Men det er et udekket marked i businessmarkedet for opplæring, internopplæring. En bedrift som har 40 kontorer rundt omkring i Norge, og som i stedet for å rase rundt og gjøre all mulig opplæring rundt omkring, kan lage et videoarkiv basert på McDonald's for eksempel, altså hvordan du skal lage fries, hvordan du skal lage hamburgere, etc. Der skal du bruke Panopto. Så er det en annen der som heter Quick Channel, som også gjør det, men stort sett med 2 strømmer inn, og som er basert på litt av samme filosofien som Panopto, at brukeren håndterer alt på Quick Channel-siden, og hardwaren står bare og jobber i bakgrunnen. De håndterer ikke den. Men da er det, som sagt, flere strømmer som går inn til server, og så er det den som sitter og ser på, som velger når de ser på i Panopto eller Quick Channel eller ja, etc. Jeg kan vise dere litt på Panopto-oppsett hvis dere vil det etterpå. Lite hopp. Når det gjelder styring av Perl, hopper litt fremover på det, så er det webinterfacet som jeg viste dere så vidt her i stad. Det er alltid aksesserbart. Det er ikke noe ekstra software man trenger å installere. Alt går via et webinterface. PC, Mac, en iPad, etc. Det andre er skytjenesten, Epiphan Cloud. Jeg kan ta en kjapp vise dere på hvordan det er satt opp. Så man kan aksessere rett og slett fra hvor som helst i verden, i prinsippet. Og få en oversikt over alle enhetene som du har i oppsettet. Utgangspunktet er at den er gratis, men hvis du skal ha mulighet til å fjernaksessere det, altså logge inn, mer enn bare en oversikt, så betaler du en pris per enhet. Så dette er oppsettet sånn som vi har det her nå skal vi gå inn på den. Sånn ser det ut. De maskinene vi har 3 maskiner stående her nå. Minien som står bak der. Og så har vi Nanon, som også ligger bak der. Og så har vi Perl 2 som står på demorommet, som står og gjør de 3 jobbene som jeg snakket om da, her i sted. Seminar er det som foregår her, som går på lufta. Studio er det som er bindet hvor Jon står og prater, ser ut som. Og Chroma-keying er det lille sideoppsettet. Så da kan jeg gå inn for eksempel da på minien som står bak her. Få en bare generell oversikt over hvor mye. Jeg har lesset ned i dag for å se. Bare en status. Firmware, status på temp, på system load, oversikt over kanalene inn. Så kan jeg gå inn direkte admin-loggen. Og det var det jeg gjorde forrige gang vi hadde seminar her, forrige uke. Så var jeg på skolen og måtte levere, men satt i Vålerenga-parken og startet, før jeg ga det over til deg, Øystein, startet strømmen. Kan gjøre egentlig hele oppsettet fra hvor som helst. Så en person, kanskje ikke en revisor, men en person som er noe avhengighetsvarlig i et firma, kunne faktisk styre dette her på forskjellige lokasjoner og ha full oversikt her. Trenger ikke å være på hver lokasjon. Ja og nei.
Den ja, jeg har brukt den på mobil også. Du kan prøve å... Hæ? Ja, den er ikke ideell, men den funker. Du kan fint gjøre det. Det som du kan faktisk skalere bra på mobil, den switcheren. Det som det nærmeste man kommer en videoswitcher da, for Epiphan på Pearl. Og det en... kan ta heller... skal vi se... Vi kan ta Pearlen som står der inne. Det nærmeste man kommer en videoswitcher, rett og slett, når det gjelder Pearl-familien, hvor du kan velge de forskjellige layoutene man har satt opp. Det her på en måte, det 2 forskjellige verdener. Videoswitcher velger du kamera 1, kamera 2, kamera 3 og så videre. Her setter vi opp ferdig oppsett med da, presentasjonen, eller bare kamera og så videre, og så kan du ta og velge live. Jeg skal ikke gjøre det, for dette jo det som går ut til de som eventuelt sitter og ser på det. Men dette funker like fint på en telefon som en iPad, som en PC eller Mac. Akkurat det interfacet her. Så det skytjenesten. Ja. Og det siste det styringa som mot eksterne styringssystemer. Det vil si mye brukt mot Crestron, hvor det en full API med også feedback. Så endrer du navn på kanaler, så oppdateres dette her i Crestron-panelet for eksempel. Det gjelder Minin, det gjelder Pearl 2 og for så vidt Nanoen i Oppsett. Hadde jeg tenkt å vise dere, altså bare litt kjapt oppsett, jeg vet ikke hvor interessant akkurat det kan vi ta sånn 1-til-1 også forskjellige oppsett, men jeg har tenkt å vise dere litt rett og slett det brukeroppsettet, hvor man setter opp de forskjellige layoutene på Minin og på Pearl 2-en. Dere familiære med det, eller skal vi ta det en annen gang på litt 1-til-1 oppsett? Jeg kan vise dere litt grann på det, så ser dere litt sånn hvordan GUIen fungerer. Dette likt på Nanoen, på Minin og på Pearl 2. Akkurat det her oppsettet, bortsett fra på Nanoen kan vi kun ha ett oppsett. Så det jeg har gjort et oppsett her, og det Minin som står bak ved Anthony der. Det blør ut litt grann, skal vi ta og sette ut litt mørkere bakfarge, så ser dere de elementene her. Så det vi har en presentasjon koblet til, en fiktiv presentasjon. Vi har kamera koblet til bak der, på USB. Og de elementene kan man dra inn, så vi kan ta og lage et nytt oppsett, så ser dere hvor enkelt det å lage oppsett. Henter inn videokilde 1, det kan være kamera som står bak der. Vi kan ta og lage en liten crop av det, vi skal bare hente ut midten av det. Beklager, Odd. Tar vi den biten der. Legger den på siden, som en sånn liten, går det fort og gærlig her. Lager inn den fiktive presentasjonen min, som egentlig skulle vært et video inn da, fra en PC. Legger den ved siden av, tar og endrer litt på utsnittet der. Det ser litt penere ut. Legger inn nytt bilde, legger inn en bakgrunn som vi har sånn for eksempel. Drar den ut, legger den i bånd, så de andre kildene ligger oppå. Nytt bilde, legger inn en logo av, Oslo kommune. Den sort. Du så flink du, Anders. Takk. Nå ble det sort på sort da. Vi tar endre en annen bakgrunn her. Men dere ser hvor dette går an. Den bedre. Så da har vi kjapt oppsett, og så kan man ta og kopiere dette videre og bygge videre på det, avhengig av hvordan vi har det til å se ut. Men nå ser det oppsettet vi lagde kjapt nå. Hvis vi tar og går og endrer til live også. Sånn. Så det tar ikke all verdens tid. Flikke på det og få det pent tar litt lengre tid, men dette det oppsettet nå. Nå det en 5-6 sekunder delay på det. Så sånn går det an kjapt å lage de forskjellige oppsettene.
Den har én layout, og det kan det kile Anthony etterpå for å få til å bli 2 eller 3. Neida. Det er én layout, og det er én strøm ut. Så Nano er som å se som en enkoder, en single enkoder. Men du kan godt kombinere de to inputene. Så du kan godt lage en layout som er presentasjon og kamera. Men du kan ikke lage flere av de da. Så den har... Da må du gjøre det eventuelt, ja. Litt bruksområder. Hovedsak det er 3 bruksområder som vi ser mye brukt der. Det ene er sånn businessmessig. Vi har en bråte med ganske vidt forskjellig oppsett og bruk av det. Men i hovedsak så er det mye sånne webinaroppsett. Altså Alle, noen eksempler sånn som dette her. Dette er klassisk oppsettet. Det er basic, men det er sånn det funker. Det er veldig stabilt. Det virker alltid. Det er lett å forholde seg til. Liten fun fact også. Dette er datoen, 12. mars. Det er dagen før ting ble stengt ned i 2020. Så var også et seminar med fra FHI. Produsert på en Mini. Det var ikke så hyggelig nyheter sett i sånn retro nå, men det er også sånt type oppsett hvor det blir brukt mye. Og da er typiske kilden din er presentasjon inn, content på PC, eller Mac for den saks skyld, og så er det 1 eller 2 kameraer. Stort sett så er det 1 kamera inn. Og så er det lyd inn, for eksempel trådløst. Minien har jo mic-inngang direkte inn også, men som ofte så bruker man trådløst for å ha friheten på det. Og ideelt sett en eller annen form for en DSP, for å bare pakke det signalet litt sammen før det sendes inn. Da blir det litt sånn som oppsett, sånn som vi har inne i studioet vårt, som er litt som bærer preg av en lab nærmest. Ellers så er det mer oppsett hvor det er mer strømlinjeformet, med lys, alt er satt opp, alt er gjemt i rack, og det eneste de som bruker dette forholder seg til, er et styringssystem. Tilsvarende rom. Det er mye lys, det krever mye lys for å få det bra. Det er en viktig bit på det. Og det andre er undervisning, som Anthony snakket mye om. Vi har gjort mye skoler, mye høyskoler. Det har begynt å ymte litt frempå med videregående skoler, men det har ikke tenkt at det har ikke vært så stort marked, men det også er et marked der. Kanskje ikke klasserommene, men at de har et eget rom hvor de tar opp undervisningsmateriell da, for å kunne vise det til elever etterpå. Ellers har vi gjort med voksenopplæring. Eller heter det voksenopplæring lenger? Men i hvert fall, altså videreutdanning, etterutdanning nærmest. Det er også et marked. Der har det vært i hovedsak Panopto som har vært drivkraften bak det. Da. Og det er jo det systemet som du har 3 input inn, eller 4, eller 5 for den saks skyld, og som hele tiden pusher inn til Panopto. Og der er integrasjonen på en måte helt sømløst. Så det står mer som en koder og gjør bare jobben sammen. Har alle sett Panopto? Skal vi ta bare en kjapp titt inn i hvordan det ser ut inni den verden. Vi kan ta og logge ut, og så logge inn, så ser dere det. Panopto er som en avansert YouTube nærmest. Så det ligner veldig på det, som et sånt videoarkiv. Forskjellen er at det er ikke noe reklame der. Og det er mye mer snappy i bruken enn det er på for eksempel relevant til YouTube. Så det vi har gjort på det oppsettet her er, skal vi se. Minien som står bak der er satt opp mot Panopto nå. Så inne i Panopto-oppsettet, Remote Recorders, så er jeg satt opp minien som står bak der. Og når vi går inn på den, så ser dere at de 3 kanalene som er nederst her på linja, det er de 3 kanalene jeg har satt opp her øverst. Så vi kunne hatt 3 inn hvis vi ønsket det. Vi skal ikke ha den første. Så oppsettet er litt annerledes enn man vanligvis gjør på en sånn webinarsending. For da lager vi en kanal som da heter bare presentasjon, som inneholder bare presentasjonen. Og en som bare inneholder kamera, ingenting annet. Og det er de 2 kanalene som vi plukker opp i Panopto. Oppsettet ligger under CMS. Man velger Panopto eller en av de 2 andre, Kaltura og Yuja, som en sånn CMS-plattform. Legger inn den linken, den er unik. Dette er demokontoen som vi har fått låne.
Her vil det være en annen for NTNU, en annen for BI, en annen for NHO og så videre. Eller et firma. Så de får sin unike adresse. Og det andre er en key som ligger bak her. Og den keyen skal vi se. Den får man også inne i Panopto. Så oppsettet er, hvis alt er på stell med nettverk, så er oppsettet egentlig å bare velge Panopto her. Hive inn adressen man har fått fra Panopto, gå inn, logge inn i Panopto, be om en registration key, som er en sånn unik nøkkel, legge inn denne her, og trykke OK, og så står det connected der. Da er alt oppsatt. That's it. Så det er ganske kjapt å sette opp. Det er ikke komplisert å sette opp. Når det er satt opp, så kan man gjøre på forskjellig måte med å legge opp en schedule, for eksempel. Mandag til tirsdag så skal det tas opp på den her, for eksempel. Ukentlig, daglig, og så videre. Eller man kan gå inn direkte på den og starte et opptak herfra. Rett og slett bare push-opptak. Og de har også en app for iOS og for altså alle iOS og Android-plattformer, hvor man kan gå inn og gjøre opptak direkte i applikasjonen. Det er også like enkelt. Vi kan ta en session på litt mer på rundt Panopto hvis dere ønsker det. Jeg kan vise dere også for så vidt hvordan det ser ut når man velger og spiller av. Så har dere sett også det. Da kan vi låne... Ok. Ta litt random her. Bare for å se, så ser dere hvordan det er. Det er jo typisk oppsettet her. Så da har man presentasjonen her, i store, og så har man lite oppsett hvor kamera. Og da er det et helt annet type, altså dokumentasjon, hvis man skal ha en oversikt over bare det. Man kan kjapt swappe mellom, tok jeg full screen. Kjapt hoppe mellom presentasjon og kamera. Og så seksjonerer Panopto automatisk ettersom presentasjonen går, så du kan hoppe kjapt inn i de forskjellige seksjonene. Og det er lidla mye kjappere enn for eksempel YouTube er. Så dette er det på en måte studenten, eller den som er skal se på videoene, ser da. Trenger en demo på Panopto, så si fra, så kan vi ordne det. Og det siste som jeg tenkte å vise dere, det er kanskje det minste markedet. Og det er det hvor det er altså event, konferanse, opptak av styremøter, samlinger, framlegg av årsrapporter, altså den lista er ekstremt langt. Men også hybride arrangementer etter hvert, altså hvor det er noen i salen, og noen er på live på nett. Men dette er nok et bittelite marked i forhold til education-markedet som er så stort, og det andre business-markedet som er litt mindre. Men da er det produksjon på stedet ofte. Altså tar med deg utstyr ut, og setter opp kamera, etc., og gjør en produksjon live på stedet. Så det er en litt annen type kundemasse som har ofte oversikten helt selv. Litt andre muligheter. Jeg nevnte Epiphan Cloud, altså den skytjenesten som man kan få oversikt over alle enhetene og logge inn remote hvor som helst. Det andre er noe som heter Unify, som er rett og slett en Epiphan Pearl i skyen, hvor du kan gjøre hele produksjonen i skyen og ta inn for eksempel input fra Trondheim, input fra Stavanger, og gjøre produksjonen i skyen på en maskin. Så det ser helt likt ut. Oppsettet her helt likt som en Pearl som jeg viste dere i stad med brukerinterfacet, bare at den er i skyen. Og det er litt sånn som man ser markedet også går, mer mot skybaserte løsninger. Litt andre som jeg bruker her nå også, bare for å nevne det. SRT, som er en protokoll for å overføre enkel video over internett, uten å konfigurere nødvendigvis himla mye på firewall-sida, for eksempel. Så det gjør at man kan ha en maskin stående i Stavanger med kamera og presentasjon inn, som fôrer en annen maskin som står i Oslo, for eksempel, som også har kamera inn, og så kan man gjøre parallelle sesjoner, altså begge veier for så vidt, i veldig, veldig høy kvalitet. Lage en produksjon i Oslo. Det kunne gjerne vært 3-4 andre lokasjoner som sammen kunne vært ett stort oppsett. Og det siste er NDI,
Anthony nevnte det også. Når det gjelder Perl 2, NDI kjenner du NDI? Ja, produksjonsformat. Video over nettverk. Norsk firma, Newtek, som har laget det, eller utviklet det. Der også er det mange muligheter å kan hente inn 3 strømmer til Perl 2. Det være seg fra et kamera, det være seg fra en Capture NDI, altså software-versjonen. Jeg kan også vise dere. Vi har også muligheten å gjøre fra Teams, hente inn NDI-strømmer fra Teams. Hvis man har lagt opp rettighetene, så kan man hente inn isolerte strømmer fra de forskjellige deltakerne, la oss si 3-4 deltakere, og putte de inn i en produksjon. Da kommer de opp i Perl 2 som separate, som strømmer inn. Altså man kan bruke på akkurat samme måten som man bruker kamera. Og det er litt av det geniale med dette, at vi kan bruke kamera inn, vi kan bruke presentasjonen inn, vi kan bruke SRT-feed fra Stavanger, vi kan hente inn Teams som en isolert strøm, og blande alle disse i oppsettet, og det blir helt sånn sømløst hvordan du bruker det. Så det var litt eksempler. Hvis dere vil teste ut og prøve ut oppsettet i studio eller bak her, så bare si fra, så kan vi ta en demo på det. Så blir vi her en halvtime til, en time kanskje. Dere er bare hjertelig velkommen til å bare være her, demo. For noen spørsmål også. Ellers så takker vi for at dere kom. Håper dere har fått litt ny informasjon. Og litt god kaffe, og god mat, etc. Ja. Er det noen spørsmål? Klinkende klart, som vanlig. Ja, SRT kan krypteres, så du kan legge 128 bits kryptering på det, hvis du ønsker det. Så det er et godt spørsmål. Altså, det jeg ikke nevnte heller, altså, hele den Perl-familien er vel så mye et IT-produkt som et videoprodukt. Så mye rundt sikkerhet, altså 802.1x, sertifisering på nettverk og sånne ting, er lagt inn. Man kan legge inn aksessering på webinterface via eksterne servere. Så det ligger mye sånne ting også tenkt bak her. Det er ikke bare en video som du kan koble på nett, og så er den åpenfalt. Så mye er tenkt rundt IT-sikkerheten da. Men SRT kan du legge kryptering på. Så blant annet, ja. Ok. Da takker jeg for meg. Vil dere ha noe? Er det mer mat? Er det mer kaffe? Mer alt, ja. Da bare skal jeg ta og lukke sendinga. Og så skal vi se, for da ja, kan vi tatt altså, greit, jeg skal ta en ting til da, siden du spurte om det. Jeg kan ta den